dalam BuzzPop hari ini kita bakal membedah dan membincangkan The Last of Us episod 5. Pada aku ni episod yang paling pay off sekali dekat ini. So kita akan mulakan para panelis kita malam ini adalah saya Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV. Kemudian pemain video game tegar kita Munif Malik. What's up bro? Yeah, bloater. Baik. Rasa macam nak makan jedawan dah lepas tengok cerita tu. Aku baru lupa makan jedawan ni. Shiitake mushrooms. Shiitake. Dan seterusnya adalah pemain video game kita juga, kaki anime Shaz. What's up bro? Hey, what's up? Aku sangat gembira with how they treated the Henry and Sam punya plot. So nanti kita boleh discuss lah further on this point. Alright, so kita mulakan perbincangan kita malam ini dengan reaksi satu ayat. Alright, so reaksi satu ayat aku ialah sedih tu. Sedih, gore pun ada. Ni dah yang kita nak dalam episod Last of Us. Bukan toron je, betul toron yang salah makan strawberry gitu. So apakah reaksi satu ayat anda terhadap episod kelima The Last of Us yang berjudul Endure and Survive? Babi. Okey, kita mulakan dengan Munif, silakan. Reaksi satu ayat aku macam ni. Irony dalam duality. So maksud dia apa? Kau sebenarnya boleh split episod ni kepada dua bahagian lah. Bahagian yang beat for beat ikut game dan bahagian yang completely tambah palatau langsung tak ada dalam game. And kau boleh tengok dia itu, the best parts is still yang beat for beat daripada game, and the worst parts is benda-benda yang diorang completely tokok tambah. So that's the irony for our co-writer and showrunner Mr. Druckmann ni, sebab dia duk complain pasal orang complain yang cakap kalau nak beat for beat main game lah, tak ada adaptation kan. And yet the best parts of the adaptation is when kau adapt beat for beat from the game. So tu irony dia di situ. So kita akan bincang lebih lanjut nanti. Seterusnya silakan Syaz, reaksi satu ayat. Aku rasa overall episode 5 suffers from what's the term tak cukup episode punya syndrome, which is something that is happening across the entire series so far lah. Ini dah episod 5 kan. Itu ending episod 9. Dia macam kau tak sempat nak show proper bonding tau antara characters. Lepas tu resolution. Macam like even the part yang tokok tambah tu pun tiba-tiba lepas tu semua hilang. Bye, dia tak perlu dah cerita tu. Macam like this is not the pacing yang kita enjoyed masa kita main the game. Memanglah it's a game dengan TV series. Kita ada ni lah kan, a very big difference. But I really feel kalau it was an 18 episode, buat 13 lah, just 13 episode pun it feels would have been so much better. Betul, aku setuju. Like Bill patut dapat lagi satu episod, and then Henry and Sam patut dapat lagi satu episod. Kathleen kita bagi setengah episod lagi. Yang Kathleen punya portion dah cukup dah. Because dia palatau, new character. So you don't have to give too much of that portion. She is there to push the Henry and Sam punya story forward. So itu aku boleh terima lah. Once I realise that she was the vehicle for Henry and Sam, aku boleh terima. But the portion yang kita nak tengok ni, the Henry and Sam development, ciput banyak tu je lah. Itulah kan. Okey, kita akan bincangkan lagi di dalam segmen-segmen kita yang seterusnya, di mana kita bakal membincangkan 3 plot menarik daripada episod The Last of Us minggu ini. Alright, so segmen pertama kita adalah tentang Kathleen and Perry versus Henry and Sam. So dalam segmen ni aku ada 2 soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif apakah pendapat anda tentang backstory Kathleen yang dijelaskan di dalam episod ini, yang macam masa dia mengelamun kejap tu, lepas tu dia teringat abang dia, serta sumber sebenar bencinya terhadap Henry. So kita sekarang baru tahu yang Henry ni
dia bagi tahu Fedra yang Imak ni lah revolutionary reader ni, teroris ni. So sebab itulah Kathleen's brother kena tangkap, dan sebab tu Kathleen sekarang nak bunuh Henry. Bagaimanakah story arc Henry berlainan daripada versi video game di mana Kathleen tidak wujud langsung? So how was he introduced to Joel? So is this the better version ke kau lagi suka yang video game ke? So silakan. Okay, tadi macam cakap lah, actually the worst part of this episode or this series so far is benda yang dia unnecessarily elaborate. And this whole Kathleen Perry thing is orang kata the worst part, the worst or the best example of the worst parts of that lah. Pasal in comparison kita start dengan game dulu lah. In the games, it's as you see masa dia orang awal-awal sampai ke bandar ni lah, which is depa just nak Joel and Ellie nak cari jalan to go around the city, kena ambush by the hunters. Lepas tu dalam game situ dia akan macam dia akan terjumpa ke dengan the brothers, Sam and Henry. Cuma dia simple lah pasal jumpa Sam and Henry, so kenapa why you guys macam running juga pada hunters ni apa jadi kan. Dia kata we are just like you, kita pun termasuk dalam teritori dia orang, so kita pun kena ambush kali ni, so we're both in the same boat, let's help each other out. Simple je macam tu, tak ada segala mak nenek Kathleen lah, Perry lah, apa ada resistance lah, apa nak bunuh doktor yang melahirkan aku lah, apa tak ada. And the thing is that aku faham kalau addition to contribute something different to the narrative, tapi it ended the same way macam the game. So in the game, lepas tu ni lah bila dia pada team up, lah tu dia pernah escape dari city tu daripada hunters, lah tu kena serang hot, dia ingat dia pada lepas, lah tu rupanya tragedy happens at the end, and the arc untuk this particular section ni habis, which actually in the TV series pun habis the same way. Sebab kau tengok apa macam komentar tu tengah cakap pun, macam Kathleen tu lah sekali macam dia macam mati macam tu je. And what did she actually contribute to the story, to the narrative yang buatkan dia lain or extra when you compare to the game? Literally nothing. It ended the same way. Bezanya kau buang masa tu tengok backstory lah dengan scene-scene si makcik ni yang langsung tak ada orang peduli pun pasal dia ni. Kau create a character yang tak wujud, lepas tu kau buang masa semua orang, and then resolution dia macam tak ada tau. At least walaupun kau tahu aku selalu kritik episod 3 tu kan, tapi bila dia kembangkan Frank tu, bila kau tengok balik the game, kau jadi macam kau ada added value macam baru aku faham kenapa Bill macam ni, ada lah something. Aku just complain episod tu pasal dia kacau pacing the overall show je. Tapi kalau macam Kathleen ni, bila kau tengok ni Kathleen ni, so tapi kau tengok balik at the game, literally changes nothing. Nothing, dia tak ada benda jadi lagi deep, dia tak ada benda jadi lagi apa, dia just a complete waste of time. Lepas tu dia langsung tak tinggalkan any lasting impression atau impact to our heroes. Sebab dia pun tak bunuh dia, and dia tak buat lasting damage pada dia orang. Dia tak berjaya cederakan Henry, tak berjaya cederakan Sam, tak berjaya cederakan Joel and Ellie, tak buat Joel and Ellie jadi traumatized ke apa benda ke. It's just literally they walk out of the city macam dia pun tak pernah jumpa pun Kathleen ni last kali. What was the purpose? What was the purpose? Aku faham kalau watak tu jadi style tak apa, tapi tak. And aku macam bukanlah nak macam nak komen orangnya physical ke apa ke, tapi aku cakap in the narrative sense and the visual dalam the story tu, kau tengok Perry ni is your macam Sergeant Santa Claus tau kat sebelah tu, punya ganas dengan jambang dengan ni pun semua. And kita pun dah establish ada masa episod 2 ke 1 yang Joel bagi warning. Ni lah masa dia camping sebelum sampai bandar ni, yang Joel bagi warning kat Ellie, kata humans kadang lagi teruk, and it was implied yang ada this scavengers and hunters and apa ni, kalau macam perempuan ke apa they'll capture and rape tau, something macam tu lah, macam bahaya kan. So you're living in this universe
And yet kau ada kau ada makcik sebelah rumah ni, dia boleh jadi leader kepada sarjan Santa Claus kita yang nak pegang senapang jambang macam ni semua. In this world yang orang rogol siapa mereka nak, bunuh siapa mereka nak, mereka semua ikut makcik ni without question. Walaupun betapa tak masuk akal and destructive decision making. Kan dia ada cakap, we are behind you. You are not your brother. You are more ganas. You are more ganas, bro. So dia macam, we are behind you. Aku macam, what? Tapi itulah, celah mana ganas. Macam mana dia boleh commandeer these people tau. Tak masuk akal tau. Memang more like a Karen daripada Kathleen lah. Sebab, and the worst part of this character pula, nampak sangat dia shoehorn watak ni. They did not build this character really well. Pasal dia ada banyak parts yang dia tunjuk the cardinal sin of writing or storytelling, which is you don't show, you banyak tell. Mula-mula masa start jumpa dia, dia cakap mulut, aku ni doktor yang lahirkan kau, kalau kau bunuh aku, wow, bapak kejam sial kau. Aku bunuh kau, kejam sialkan aku, powerkan aku. Lepas tu duduk dalam bilik, duk sembang Perry. Pada suatu ketika dulu, abang aku Nuna, dia baik je ni. Akulah opposite dia, langsung tak baik. Bila dia kena bunuh, aku yang badass, yang jahat gila ni, yang semua orang takut gila ni. Sekarang aku dah unhinged. So, semua dia cakap mulut. Duduk satu bilik, cakap mulut. So macam, lepas tu, resolution dia, you added nothing to the story. You left no impression, no effect, no scars on any of the characters. You changed nothing from the game, added nothing to the game. So what is the purpose untuk bagi backstory for the hunters when the resolution of the hunters tu is just sama je from the game? They did not matter, they did not get to hurt our heroes, and we've moved on daripada saga ni. What for? Aku tak faham kenapa ada part makcik je. Dah lah makcik kalau style lah macam bad guy ni betul-betul karisma lah, macam baloi lah juga kan. Ni datang rupa macam makcik, buang masa semua orang, banyak bercakap, habis without, maybe Joel hilang satu jari pasal kau ke, macam literally tak ada effect. So I'm left wondering why. And aku conclude it's a big fucking waste of time lah. And if anything, last aku je nak tambah, this is added unnecessary things yang lagi kacau the pace of the show. We wasted episode 3 elaborate on kisah pasal someone who is a mayat in the game. And then kita ada 2 episod kita bazir pula dengan si Kathleen makcik ni, which amounted to nothing. Kita dah episode 5. We are more than halfway to the 9 episodes. And show ni dalam game is divided by seasons, fall, summer, winter, spring. So by now we should be, patut dah jumpa dah Tommy lah, patut dah ni lah, nak jumpa cannibal lah, jumpa apa, dah nak final battle lah, dah nak masuk spring lah. So lebih separuh season tu dah duduk dilly-dally dengan benda-benda yang tak penting, benda-benda yang tak patut ada, benda-benda tambahan which led to nothing. Sekarang kita just ada 4 episod. Lepas tu kata pula nak selit DLC tu lagi, Left Behind. Aku sangat takut pasal the juiciest part is at the end. It looks like it's going to be rushed. Pasal benda-benda yang tak perlu ni. So tu aku punya worry sekarang lah. That's the worry sekarang. Itulah. Okay. Aku nak tambah ngumpat ni. This part memang okay. Aku dah nampak satu trend yang very worrying sebenarnya Neil Druckmann ni. Dia macam dah makin lama makin terror buat karakter yang orang menyampah. The Last of Us 2 punya karakter ada karakter yang orang benci gila. So dalam TV series ni pun orang benci gila karakter Kathleen ni. I have to give props to the actress lah. Dia boleh berlakon tu. Kau tahu dia berlakon macam mana, kenapa aku tabik dia tak? Dia berlakon sebagai orang yang tak reti berlakon dan menjadi orang yang dia benci. Kau faham tak? You know how difficult that is. Dia kena berlakon apa dia tak reti berlakon. Aku cakap, tapi betul juga. Dia look like, aku ni ganas tapi muka
nak beli kek tak nak beli kek. Muka macam tu tau. Macam Tahu tak apa. she looks like the neighbor down the road, you know. Dia walking down the street. Auntie apa khabar? Chinese New Year. Dia pun hello. You know, dia akan tanya bila mau kahwin. Alamak, belum kahwin lagi. So that is the kind of person she is and she should be. In fact, bagi aku lah, she should be the one yang si janggut ditembak mati. Because then you nampak, alamak, makcik biasa ni pokok tembak weh. Apa hal? Badass gila kan si janggut ni kan? So, the entire series, kalau you tutup the Kathleen ni, kalau you just biar Mamat Janggut ni jaga sahaja, the entire show will be so much better. And dia akan jadi classical, aku ni dibenci punya type, aku ni paramilitary, I'm just gonna run the thing. Lepas tu dia tengok benda yang berdenyut-denyut ni, tak payah, benda tu bermasa, kita ada weapons, kita ready. So when you build up a character as arrogant as that, full faith dengan dia punya, you know, weapons and everything, bila dia mati kau cakap padam muka kau. Ini Kathleen mati kau macam like, aku nak marah pun tak boleh because we know she's not actually ni. So is that the goal that Dragman wanted to achieve? Kalau dia nak kita rasa macam build up tension, that the entire story kita cakap dia ni orang yang disakiti, tapi dia tak cerita kenapa disakiti. Dia tak bagi hint pun. Dia cakap I need to find Henry, you know. He's like, why do you care so much? Because of what he has done to me in the past. That's all you have to say. Lepas tu right there dekat tempat yang meletup tu, kau berdiri kat situ, lepas tu kau jerit lah Henry. Masa tu Joel dah ada gun, Sam pekak, so tak boleh buat apa lah. Ellie pun dengar. Macam like, you have a brother, you should know how I feel. Kan? What would you have felt the same way if I ratted out your brother away? Contohnya kan. So when the big reveal towards the end, macam like, alamak, dia ni sebenarnya you know, emotional person. Dia bukanlah jahat sebenarnya. Tok Janggut ni yang jahat. So that kind of thing will have been a much more dramatic revelation. And masa tu lah Ellie macam like, sudah, aku boleh percaya tak dia ni. Joel pun macam like, am I shooting the wrong guy ke sekarang ni? So the whole story macam Munif mention tadi lah, aku agree sangat. Kalau you totally remove the interaction and you replace the Kathleen punya storyline dengan dong dikejar all the infected ni, terus jumpa Henry dengan Sam in one episode, then you could have given us a second episode of their interaction, how they bonded, how mula-mula dia orang tak percaya, how macam like Henry boleh cakap if it comes you know, push comes to shove, aku akan bunuh korang je just to make sure aku sempat lari. Bu Ratna, okay, ini komen yang sangat menarik. Kita 100% boleh agree that the Indonesian punya scene tu, Bu Ratna tu memang very well done. Si Kathleen Kayu ni, itu yang aku tergerak. Itu nama kau sekarang. Itu nama dia sekarang. Sebab that is the character dia kena main. Sama macam apa cerita yang teenager suka zaman last 10-15 years ago. Yang perempuan vampire ada, tu vampire lelaki suka dia, ada werewolf lelaki suka, aku tak ingat nama. Apa? Twilight. The girl, the actress acted as required from her. Dia kena berlakon sebagai kayu. Kristen Stewart. She was a good actress. Sama macam ni lah. Dia disuruh untuk berlakon karakter yang aku nak marah, aku tak boleh, tapi aku macam nak nampak je. Tapi dia ada backstory sendiri. Macam like, kau ni siapa? I cannot make up, I cannot decide on you. So I suppose the story writers want to make a complex character sebab dia tak nak one dimensional. Ini adalah villain of the show for this city untuk this episode. Tapi because it was done in such a rushed manner, kau tak rasa macam, so I don't care. Aku tak peduli pun kau dengan abang kau semua ni. Why are you being a villain because you kena back step masa you know,
when your brother got ni, why are you now trying to be the villain? You should be, after you dah kill off all the Fedra punya people, who I agree dia orang buat jahat, you should be working for a better society. Ini tak, duk buat benda sama balik. So in the end you become the villain just because sebab aku dulu disakiti, so aku dibenarkan jadi jahat. It feels like very weak story writing lah. And because of that, kita miss a lot of the interaction antara Henry dengan Sam and Joel and Ellie. Kalau nak bagi cerita palatau lah, that is not beat to beat, kau bagi aku 2 episod Henry dengan Sam, aku lagi happy. Kan? Syah. Another thing aku terlupa nak tambah lah pasal the video game version of this plot kan, is actually it's done even better pasal apa tau. The backstory of the city ni, depa mula-mula ialah depa were under federal punya oppression tau. The federal at this city was particularly vicious tau. So depa rompak rogol the citizen. Tapi that's when Fireflies datang and liberated these guys. So depa together Firefly dah liberated semua. Tapi diorang ni pasal depa dah they were subjected to that federal oppression for 20 years. The citizens ni yang jadi the hunters, puak-puak hunters, they are fucked up. Lepas the Firefly tu liberate depa pergi tapau pula, pergi bunuh geng-geng Firefly semua tu. So jadi kata we want to be free, we want freedom, tak nak dah siapa-siapa yang with guns or oppress kita dah. We rule our own city. So if they went with that route, bagi aku dia lagi interesting pasal you get a bit of a glimpse of the world yang kau realise it's not just Fedra and Fireflies tau. The politics is more complex, the in between ada different factions semua. And although the Fireflies tu nampak like a menacing presence, boleh percaya ke, savior ke depa ni, tapi ada time pula macam depa macam scary, ada time pula orang depa macam kena bunuh with some third faction apa semua. So it adds layers of complexity to the world, makes it a lot more real tau. Lagipun kalau kau perasan dah berapa episod ni, the Fireflies are basically jadi forgotten element in the TV show tau, which shouldn't be the case. Padahal kalau dia continue with that Firefly angle, dia adalah kesinambungan like that. The Firefly thing is ever present throughout the TV show. Tapi they threw that all away and insert this Kathleen bullshit thing which didn't add anything, tapi sebaliknya lagi kurang tau daripada what was given in the video game. Masa aku ulang kaji Henry dengan Sam ni kan, Henry kata dia nak pergi join the Fireflies. So you imagine that would have been a much more well written story. So aku takut lah kan, that Neil Druckmann didn't write the story in the game. It could have been a different writer, tapi sebab dia boss, dia kepala, so dia claim credit lah. Because you can see that the writing sekarang ni lagi benci dia Voldemort. Kalau you tengok the writing sekarang ni compared dengan Last of Us punya writing, dia macam berterabur tau. You're trying to take a few good points here, to connect between good point A dengan good point B, you have rubbish punya story C. So it feels like there could have been a different writing team, and now dia ni nak dengan dia punya woke mindsetnya, dengan dia punya I will give justice to the world punya mindset, last dia jadi cerita yang macam marba lah. First time lah aku rasa korang punya feeling bila tengok cerita Harvey macam cerita ni kan. Selalu aku jarang tengok series kan, so bila aku tengok series ni macam alamak. So ini lah perasaan kita punya panelist yang selalu tengok cerita lepas tu kena terbakar kan. Itulah kan. Well, actually untuk menjawab apa yang Syah teorikan tu, actually siri ni co-written by 2 orang. Neil Druckmann daripada Naughty Dog Games dan juga Craig Mazin daripada HBO. So Craig Mazin menempa nama dengan siri Chernobyl I think about 2-3 years ago. So dia yang pitch ni dekat HBO because dia dah ada lesen besar. Then Neil Druckmann ni as the guy that created the game came on board jugalah. But I think a lot of the stylistic writing choices is done by Craig Mazin first. Lepas tu Neil Druckmann bagi input, something like that lah. Looks like it lah.
It looks like it. Pasal macam Syah cakap it feels very uneven. Like the game part's best. Pasal it was written by Druckmann like how many years ago. Tapi bila nak adapt new things ni, kita masuk Kathleen, kita bagi dia jadi Karen. Lepas tu that's the weird thing kita dah tengok in the first 3 episodes diorang pandai guna flashbacks. You know, kau lompat back to 2003, and then kau 2013, and then kau lompat sekarang. So kenapa storyline Karen ni, Kathleen Kayu ni, kau tak dapat jumpa pun siapa abang dia? Kenapa dia Exactly. sangat? And macam mana Henry jadi red? Like all of that shit, aku nak tengok, bukan aku nak dengar dia orang cakap. Aku nak tengok. Tak payah Diorang tak ada budget. Diorang tak ada budget ke apa, but they had time to show us the people versus Fedra. So why instead, kenapa kau tak tunjuk the head of the resistance tu originally abang Kathleen, and macam mana dia kena tipu dengan Henry and shit like that. We needed to see that shit, baru kita care. Tak, dia ibarat kau bayangkan kan Lord of the Rings pun started with a flashback kan, to set up the menace that is Sauron kan. Kau bayangkan tak ada semua tu, tiba-tiba mulut Gandalf, dulu ada satu wizard ni sangat jahatnya, satu dunia kena unite lawan dia, tapi tak pernah tunjuk. Macam tu lah. Ya, betul, aku setuju. By the way, kalau kau nak check out lakonan kayu oleh si Kathleen ni, nama dia adalah Melanie Lynskey, dan she was in the series Yellow Jackets. Yellow Jackets. Dan juga filem pertama dia adalah Heavenly Creatures back in the 1990s bersama Kate Winslet yang muda, dan itu adalah filem Peter Jackson tentang dua lesbian di New Zealand pada era 1960-an. Jangan tanya kenapa uncle tahu benda-benda macam ni. So anyway, soalan seterusnya adalah untuk Syaz. Apakah pendapat anda tentang hubungan akrab Ellie dan Sam dalam episod ini over their shared love of comics, Endure and Survive? Dan bagaimanakah ini berlainan daripada versi video game kalau ada? So silakan. Aku rasa sangat kesian lah Sam dengan Ellie ni, sebab dia orang tak pernah ada chance nak layan BuzzPopTV punya bedah sessions. Sebab dia punya universe dah gone to hell kan sebelum keluar BuzzPop live. But nak menjawab soalan tu, memang dalam the game they had a love of comics. A lot of dia punya quotes yang they mention tu is memang something yang Sam ni memang suka lah. The character and how he believe in heroism. Dia banding dengan the video game, dia punya the Sam was slightly older. So Sam dalam cerita ni is younger tau. So that was one way for them to connect over comic books, because when you at such a young age, apa yang kau boleh sembang? Someone yang teenager and above nak sembang apa dengan budak. So comic book is the way to bond lah. So over kebetulan pula they like the same comic and the same characters, and for the same reason, because it's a journey to space, to return back to Earth and so on. So I think that part of the storytelling was very well done, and dia kena dengan Sam punya character who they made pekak. Dalam cerita, dalam game dia tak pekak Tak. Dia tak pekak. So This is a good change. This is a good change. This is one of the changes yang aku suka, because as we know, bila kita tengok the rest of the show after that, disebabkan dia buat Sam ni jadi budak kecil and dia buat dia jadi pekak, so everything that they say dia akan jadi macam more meaningful tau, because dia tak boleh nak cakap banyak. So dia akan jadi every word they say tu akan ada more weight lah. Sama sebab dia budak, dia nak cerita banyak tak boleh. So Ellie kena memahami Sam lebih. So it builds their bond to a deeper level secara tak langsung. Kak tak macam ni. Okay, so yang ni kita dah jawab tadi lah. I think was a very good change, sebab the tragedy it becomes stronger sebab dia lagi innocent at that age, and then bila dia when Ellie actually tried to help dengan dia punya
my blood can heal, and tak jadi. So macam itu yang dah lah bila dia tengok dia bangun kan, dia tengok luar tu. He was looking at the sun, feeling something was wrong. He stood up, sit and look at the sun. Sedih. Itu segmen terakhir kita sambung. Ya. Kita tak cukup plot, bro. Kita tak cukup plot, bro. Kita tak cukup plot. Semua salah Kathleen. Semua salah kita tak cukup plot nak bincang ni. So, yang tu kita simpan tu segmen terakhir. So, macam itulah. Alright, so aku rasa kita ada beberapa komen menarik. Tapi aku akan save beberapa komen korang untuk segmen seterusnya yang kita cerita pasal Bloater dan juga Henry dan Sam. Itu segmen kedua ketiga. So Amal mengatakan Joel pun dalam show ni is partially pekak pasal tembak or something. Sampai buat soundtrack pun still tak sedar Henry and Sam hendak. Betul. Dia kata I will listen to him. I will listen to that. Patut tak tahu. Aku dengar lah. Kau jangan risau lah. Apa? Okay, yang tu dia memang ada partially pekat sebab gunfire tak silap aku. But yes. dan this part aku setuju sikit lah the way it was treated sebab he's been driving the whole day. 13 jam non-stop. Aku pun fikir gila apa Joel ni, tak ada kerja lain ke kau nak drive 13 hours? Kau berhentilah. Bukan dia tidur sangat pun. Dia pun bukan tidur sangat tunjuk. Dia duduk. Dia tak tidur. Dia buat kopi tu pekat tu, itu yang Ellie macam Allah apa benda ni kan. First time minum benda tak sedap ni. So yeah, dia memang partially pekat, but it added to the fact that dia memang dah penat gila. Betul. Dah lah almost kena bunuh dengan si Brian tu, dengan kena cekik tu kan. So dia tidur nyenyak pasal dia tired. Betul. Alright, seterusnya Catherine the Great bertanya collaborator tu apa ke benda sampai orang panggil Red. So jawapan dia adalah Balmugen mengatakan collaborator ni macam talam dua muka, tapi aku rasa it's more towards tali barut. Malay word for it tali barut. Yeah, so basically Henry kerana Henry perlukan ubat untuk Sam, sebab tu dia bagi tahu Fedra, hey ni ada resistance leader ni unfortunately was abang Kathleen. So abang Kathleen kena tangkap, bunuh. Itu yang menyebabkan Kathleen mengamuk, which led to We the People movement. So in a sense Henry menyebabkan Kathleen rise in power lah, in a sense yeah. So, although no one cares. Tapi itulah aku rasa hero full power. I tak ingat siapa yang mention tadi. She probably diberikan that leadership role not because dia ni hebat, tapi sebab dia adik abang dia. Nepotism Perry ada cakap we are behind you because kau jahat. Remember in that room scene? Tapi itu aku tak percaya lah. This more like macam apa, kau tengok muka dia orang ni pun kau boleh nampak kan, macam apa, ada budak kat playground berontor-ontor 2-3 budak apa lelaki yang 3-4 tahun muda. Kita ikut kau. That's the kind of feeling aku dapat tau. Budak kecil so tak believable langsung. Lepas tu dia orang believable langsung. Power leader. I think it's a miscasting lah. Melanie Linsky is known for berlakon watak-watak baik ataupun she doesn't have that manners about her. Dia macam ni lah. Aku bagi contoh lah tu. Yang apa nama tadi ada orang komen pasal Harry Potter Dolores kan. Dolores Umbridge kan. Dia pun makcik ke? Tapi dia ada manners tau. Lepas tu lagi satu another example, Misery. Apa nama perempuan tu yang berlakon Misery tu? Yang Stephen King punya adaptation tu? Katie Bates. Itu lagi kau nampak makcik tapi takut saya dengan dia ni. So dia bukannya pasal macam kau rupa kau tu macam makcik definitely tak boleh buat apa. Kau tak ada that manners tau, that aura tu. Kau tengok Dolores Umbridge, tengok Katie Bates dalam Misery, itu contoh kau nakkan makcik tapi macam oh shit, dia ni psycho sampai semua ni Sarjan Santa Claus pun nanti dengar cakap kau tengok 2 ekor ni. This makcik Kathleen ni tak jadi. Aku rasa dia pun nak try buat macam tu kot, tapi miscast. I think given the actors that they chose, they should have changed the script slightly. Buat ni dia ni karakter sedih.
karakter yang like pathetic sikit ke macam tu dia kan. macam like, sebenarnya aku tak suka position ni, tapi disebabkan because of my brother, you all put me in this role, then janggut tu cakap tak apa, I got your back, you just have to play the role. Tapi saya tak suka role ni, saya sebenarnya kan, then kau macam like, sudah dia ni baik sebenarnya kan, so sebenarnya yang janggut tu jahat. Tak, sebenarnya dia benda brilliant yang kau cakap ni. Aku initially masa aku tengok 2 ekor ni, yang Sergeant Santa Claus ni macam lelaki kan, tu konon-kononnya si makcik ni in charge, tapi sebenarnya dia akan twist, sebenarnya macam makcik ni proxy je. Aku pun fikir macam tu. Tengok right until the end, ya Allah, Sergeant Santa Claus ni was indeed a one-dimensional lelaki tau. End of story. The fuck. Get behind me. Lepas tu bloater cabut kepala macam tu je, like nah. Macam botol Fanta. Macam botol Fanta strawberry. Aku rasa Melanie Linsky ni patut balik pergi berlakon 2.5 Men cukup lah. Kau jadi annoying neighbor. Kau tak payah kacau siri-siri macam ni. Kau balik 2.5 Men cukup lah. Aduh, tahu tak apa. Alright, komen terakhir untuk segmen ini adalah daripada Scarlet Supreme yang bertanya, sorry out of topic, macam mana nak book one hall wayang ya? Basically kau boleh pergi website MBO ataupun GSC ataupun TGV. I'm sure there is a marketing line yang kau boleh call terus cakap kau nak book wayang, ataupun you can just walk up to the cinema of your choice, dekat Wan Utama ke, dekat The Starling Mall ke, dekat mana-mana lah, Big Valley ke, then you can ask for their manager and then they will quote you a price. Usually satu panggung, the whole panggung should cost you around RM5,000. Right? Tapi tolong jangan booking esok hari ni baru nak pergi dia order layan. You need to book in advance you have to tell them in advance. Ni Scarlet Supreme ni saja nak rosakkan namanya Valentine's Day ke apa saja. Saya nak book satu hall, lepas tu saya tak nak datang. Jadi tengok seorang. Tak ada, aku rasa Scarlet Supreme nak book ni untuk Seri Asih kot, ataupun Virgo and the Sparklings. Jangan lupa hantar invite jangan lupa hantar invite. Okey. Tipe. So dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang kedua. Alright, so yang kedua adalah tentang cendawan kipas. Cendawan. The Bloater Attack. Jadi untuk segmen ni aku ada satu soalan je untuk semua panelis. Apakah pendapat anda tentang the eventual bloater and clickers attack dalam episod ini? Does this make up for losing the Bill punya gym attack yang kita tak dapat dalam episod lepas? So kita mulakan dengan Munif, silakan. Okay, aku pun dulu pasal episod 3 dah complain sebab tak dapat tengok bloater. So dalam episod 5 finally kita dapat the bloater punya debut on the TV series, and of course he looks fantastic. And kita pun tahu behind the scenes depa tak CGI bloater ni. Depa actually ada suit yang harga apa $1.5 juta kan tu, the suit depa buat untuk bloater ni. And dia pun cari an actual actor, badan memang katang gila untuk pakai suit ni. So itulah we finally got a bloater, which obviously aku happy lah. Tapi at the same time, aku cannot help but tengok about this series as a whole lah. Pasal apa? Kita compare dengan game lah lagi sekali. Kalau dalam game, bagi aku dia lagi impactful. Pasal apa? Not only kau kena tag team dengan Bill, which is our resident crazy guy Doomsday Preppers. So kau macam feel macam kau dengan Doomsday Prepper gila ni sama-sama lawan this fucking zombie yang kau tak pernah nampak ni. Lepas tu lawan dalam school gym, which is tempat tu enclosed. So tempat tu enclosed is kau dengan Doomsday Preppers ni against this bloater dengan ada beberapa dia punya hot lah, dia punya runners di tepi-tepi dia tu kan. So kau rasa lagi okay, crazy Doomsday Prepper guy, it's us against the world lah. Lawan benda. So dia rasa macam lagi epic, lagi scary, lagi cemas lagi ni tau.
So what we got instead was that it's not just about kita nak tengok the bloater tau. It's also macam mana the bloater gets introduced and macam mana the setting of when you fight the bloater tu. So instead of dapat an indoors battle yang cramp, 2 orang saja lawan dengan an army of zombies with the chief kat tengah ni, bloater ni, what you got instead was kau lawan at the outdoors, di tengah-tengah kawasan lapang. It's dark, you couldn't fucking see anything. Suit setengah juta, haram tak nampak detail sebab gelap. Lepas tu dengan glare pula sebab ada api kat belakang, kau nampak siluet lah jadi ya. Lepas tu tempat tu lapang, so that claustrophobia or sense of danger tu kau tak rasa sangat. And the best part is kau ada this geng-geng resistance yang nasi tambah ni kat situ untuk completely macam desaturate the danger tau. Sebab kau macam ada 50 orang itu 50 orang lawan dengan 50 zombie, lah tu dengan the bloater ni pun pergi kejar si Sergeant Santa Claus kita apa semua kan. So where is the danger? Where is the danger to the main characters? Joel tengah safely dalam pondok sniper dia. Lah tu literally Henry, Sam dengan Ellie dia punya running around kat kawasan lapang. tapi macam tak jadi apa. Kalau tak orang kata the infected ni is so dangerous. Apa lockdown, stay inside city sebab kalau keluar boleh mampus kan. Ni semua orang macam nak main kat playground. 50 orang lari, 50 zombie lari. Lepas tu yang bloater tu kat tengah, dia pergi pulas kepala Sergeant Santa Claus and he promptly fucked off. And dah tak wujud. So, you gave us a bloater in a setting yang tak scary, kawasan lapang, gelap pula tu, so we can't see your $500,000 punya practical effect suit. Lepas tu kau saturate lagi dengan 50 plus people situ, reducing the feeling of tension and danger. Sebab dalam game kau 2 orang je lawan ramai-ramai ni. And why benda ni terjadi is because you want to have a fucking love story with a character who is a mayat in the game for the whole of the fucking 3rd episode. Again, aku tak faham. Yeah. I don't get it. I do not get it. And since we're talking about the bloater, aku nak komen sekali pasal this final act kind of fight scene sila kan. Tiba-tiba clickers jadi macam tak ada nilai. Mula-mula clickers dalam museum, oh shit, senyap, jangan bising. Lawan seekor tok tak mampu-mampus. Oh fuck kan. Waktu ada 2 lah tu. Lah tu macam even Henry, what? You survive 2 clickers, what the fuck kan. Tapi yang ni clickers duduk kerja Henry and Sam, Ellie pergi belakang tikam dengan pisau lah. Dia tikam dengan pisau bang. Cut lah macam clicker terus. So, what the fuck is going on now? Aku duk tengok kan, babi lah. Kenapa macam satu-satu duk jadi macam ni kan? So, you introduce the bloater, happy, but it's fucked up. It's fucked up pasal dia bukan like enclosed space. Claustrophobia and anxiety tu tak ada. It's gelap, lah tu belakang ada api, so kau punya suit jadi glare, so your bloater tu nampak siluet saja. Suddenly the power level, the power scale is off sebab clickers Ellie tikam dengan pisau, dia nak mampus. Lepas tu tempat tu penuh 50 orang lawan 50 zombie. So where is the sense of danger since setiap zombie is preoccupied with catching someone else instead of our heroes? So aku tak tahu what was I supposed to feel with this final act. I am sorry to say, tapi aku quite dissatisfied, especially knowing when kau dah ada a blueprint to perfectly introduce a bloater, and in fact kau ada a whole scene bila kau Ellie, Joel dengan Bill take on a whole town worth of zombies before lawan that bloater in the school, and you threw it all away for a fucking love story with a character who's a dead body in the game. Strawberry bro, strawberry. Strawberry.
And sebab tu lah banyak kali aku cakap, do not make social decisions at the expense of creative one. Aku bukan kata anti apa, anti itu, anti ini, tak. Again, I love The Boys. Kalau nak tarbiah sentap, The Boys boleh banyak benda nak komplain. Tapi it's done where it's done because of creative decision. So when you start doing socially inclined decisions instead of creative ones, or at the expense of creative ones, I complain because the results is just not it for me. So itulah the whole final act just did not work for me, because we know it's done better, and we know this is rush because alamak kita kena selitkan since we fucked up episode 3 tau. So jadinya sampai Ellie just tikam ni dengan pisau, clicker semua mati senang. And of course the bad guys, the Kathleen tu mati dengan sangat tak puas hati. Kau kononnya setup dia macam the big bad sangat. Lah tu macam clicker kecil datang tu je lah tu. Habis macam tu. Dia macam dia tak sempat jadi jahat bro. Dia tak sempat tunjuk taring dia. Tu kata she did not lay a hand on any of the heroes and the characters we cared for. Bayangkan Vader tak pernah bunuh siapa-siapa, tak pernah calakan siapa-siapa pun. And then who the fuck cares about you though? So kau nak set up semua ni untuk apa? For what? Betul. Aku just you want to deviate, it's fine. And ada some changes yang kita puji. Literally tadi kita puji. Kau buat Sam tu pekak, that's such a cool decision tau. Macam kita dah lah kau a black kid yang OKU lagi, and they fucking ended him like that. Wow. So that's not something you see on TV always. And dah lah kita sangat kesian dia pasal dia pekak apa semua, and because his words bukan cakap tu hilang, dia tulis, it stays with you there kan. That's a good change we can get on board on. Betul, but these changes, because that one was a creative decision, that's why the changes tu bagus. But when you did a social decision to fuck up episode 3, then creativity suffers, the story suffers. Ini aku cakap ni. So bayangkan, as a creature feature fan, aku ended up tak puas hati despite the bloater muncul. And how can you blame me? I didn't even fucking see him. Inilah dalam thumbnail, dalam gambar ni. Itulah yang kau nampak. Itu dia cabut kepala Santa Claus. Dia cabut, lepas tu dia hilang lah. Dia macam balik ke bandar. Mana dia pergi lepas tu? Guys, balik ke bandar guys, more food. Entahlah, itulah. Ya, aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Munif tu. Nombor 1, the best use untuk teknologi HS Sketch. Yang babi tu mainan budak umur 5 tahun, kau tahu tak? Tapi bila kau bagi dekat Sam, that is how he communicates with the world. Aku macam babi lah, that is so beautiful though. The fact that benda from the 60s is such a low-tech piece of shit yang in a post-apocalyptic world jadi macam this is life of berharga. Macam ni lah aku cakap dengan kau, and he holds it around his neck with a rope. Aku macam that's so inspired. Tapi at the same time, the writers Mazin and Druckmann wrote the bullshit of we wrote ourselves into a corner. Sekarang nampak macam Kathleen dengan Santa Claus nak tembak budak-budak ni. Okey lah, tiba je van tu boleh jatuh lah, ada lubang lah, bloater keluar. So it really feels like a Deus Ex Machina tau. Like they are they wrote themselves into a corner. So they have to do the bloater. So apa pendapat kau, Syaz? Did they lazily write themselves out of the corner? Yeah. Aku rasa macam Druckmann has override the better writer a few times. Itu yang jadi pelik. So the reveal of the bloater, aku sebenarnya suka dia punya build up tu, the part, sebab the previous episode dia tunjuk that there is something moving underground, tapi dia tak cerita how big the scale is, which was something that Joel notice. Kenapa semua underground tapi why is it so clean? Don't you notice there's something weird about the city? Where are all the bloaters? So kita faham benda tu underground. So I was actually quite happy with the part
when tiba-tiba lori tu dah start mendak, we're like, oh kat sini ke dia nak keluar. That was very interesting. But the way they exploded beramai-ramai tu macam like, alamak, you take away the impact of the bloater. Because you could have sent out all the small clickers dulu, kan? So this is where the topi sengit sikit. Aku suka the actual chaos semua tu. But it was not the story, faham tak? That means the chaos was done well, tetapi it's not what we wanted to see dalam cerita Last of Us. Because the Last of Us is always been a very personal punya storyline. So bila kau buat benda jadi macam ni, beramai-ramai, pecah semua macam tu, and then chaos, everyone fighting, so macam like, oh now dah jadi macam, you know, us versus them lah pula. So it is not done very well. So bila, I think it would have been better kalau the clickers come out dulu. Dia tiba-tiba, setakat clickers ni apa susah, apa takut kan. And then they keep shooting. Macam banyak je clickers ni apa hal? You know, because they are used to being bullied dengan the gun. So of course they're not going to bring like, you know, 6 ammo clips and whatnot. So bila they keep shooting, and it's like in non-stop tau. We can't stay here. There's way too many here. We have to fall back. And then right when before you nak fall back, ammo dah nak habis, bloater tu keluar. Oh shit. Barulah ada dramatic moment. Santa Claus akan kata, you have to go. We can't hold this anymore. Barulah pop jadi cerita yang bagus. Because you dah habis ammo. And then barulah masa tu the clicker jadi lagi ganas. And that is when the support from Joel should happen. That is when the biting could happen. So masa tu lah Kathleen could have started talking. You see what I have achieved, you know, greatness. We can hold off the clickers, blah 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 blah. Belagak lah, masa ni lah dia nak jadi karakter yang jahat yang kita tak suka. So last dia tengah duduk sembang cerita, my way is the best way. Henry, kau salah sebenarnya. So you should, you know, surrender. We will solve this everything, whatever. I promise you I'll take care of your brother or whatnot. There were so many ways they could have done it. And then the big reveal too was, you know it's coming sebab you saw it in the trailer. So why not just let people wait for 1 or 2 more extra minutes, let the tension build up. Bila bloater? Kata ada bloater. Dah lah ni tempat terbakar, bukan bloater ke? So when the ammo dah habis, bloater tu keluar. Barulah we can simulate balik the fear and the panic of us facing the bloater in the game dalam jeep. Because you akan jadi the same scenario macam Joel dengan Ellie, tak ada gun, lepas tu tiba-tiba bloater gila babi ni tak datang dari mana. So anyway, the part yang aku paling tak suka, Bunda pun ada mention juga tadi, tapi aku pun tak tambah jugalah. Adakah lepas habis all the fight, I mean Kathleen mati Sina tu memang aku tak nak kata apa lah, memang padam muka lah. But macam Bunda kata tak ada payoff. Adakah semua belah go to the town when there is still people within your vicinity tau? Why are you not at least hantarlah 2 clicker? Plot armor bro. Dia orang Joel, Ellie, Henry, Sam ada plot armor sebab tu lah. Itulah. Cuma satu yang aku boleh jawab lah, tapi ini of course teori Brazil nak menyedapkan hati kita lah. Kenapa Ellie boleh cucuk dengan senang the clicker yang kat badan ni? Sebab clicker kat badan ni dah lama tak makan. Dia duduk dalam sewers. So dia punya nutrisi, lemah. punya, you know, dia dah jadi lemah sebenarnya. So kena yang bloater ni pun aku tak tahu macam mana jadi besar and powerful. But itulah, I guess there is different strains of these clickers. Cuma the other potential scenario is that kalau kita ingat dalam game, over time both Joel dengan Ellie become more and more proficient fighting the clickers sebab throughout the entire year they've been fighting. Cuma kita tak rasa sangat lah sebab 5 episod berjalan dengan cepat.
In fact, 4 episode sebab we have a non-episode in episode 3. Sebab episode 3 did not show any timeline progress in current time. It is the past. Betul. Sikit sangat. Dan Joel dan Ellie berjalan ke rumah Bill. Tu je. That's all they masuk in episode 3. bila masuk lah. Lepas tu masuk. Lepas tu baca ada orang suicide. Oh, okay. Tak ada apa. Yeah. Actually, that's why minggu lepas ada orang cakap dalam game, to get to Bill's house tu, they had to go through so much shit that they would have been a unit by the time they arrive at Bill's house. Tapi in this series tak. Yes. Dia aku rasa, aku tak tahu who made the decision to make it 9 episode. Every single point, palatau atau tidak, shot for shot from the game or not, kalau kau double the number of episodes, kita dah happy dah. The interaction antara Henry dengan Sam, character development Henry dengan Sam, kita boleh summariskan tau. Jumpa dalam bangunan, gun kat muka, sembang dekat meeting room, masuk dekat sewers, lawan besar, finale. Whereas the in the game, they went through a lot. They had to run a few places. There was a lot of tense moments. Ada, they had a countdown moment. Sembang-sembang kau suka apa, that kind of thing. Barulah kau akan bonding. Barulah masa tu kita faham Joel dengan Ellie punya reaction towards the end. How they reacted to the finale of the story. So macam like everything feels a bit too rushed. Tak cukup budget ke? I think it's on HBO's part juga. Diorang yang maybe gave the order for only 9 episodes. At the end of the day, the publisher, yang the penerbit tu yang pilih how many episodes. Then they should have stopped with the Henry and Sam punya story at the end of episode 9. Cliffhanger. What are they going to do after this crazy moment? Lepas tu, berbaloi lah aku keluar bloater macam ni because there's a season finale. Nampak tak? So it makes more sense lah. So now tapi one thing saya itulah macam that's not the only problem juga bagiku sebab okay fine katalah HBO memang tak bagi depa buat a dozen episodes kan. No, it's limited to 9. So a couple of things can happen. Macam Syaz kata, then why not just do half a season lah, fall dengan summer saja covered dalam season 1, then season 2 you go to spring and fall lah kan, which depa pun tak nak buat. Fine, dia tetap nak cram the whole of the first game into season 1. It's still fine. Nak buat banyak episod tak boleh. HBO so buat 9 episod. Okay, still fine. Dah tahu kau hanya ada 9 episod and you decide to cram the whole of the first game in season 1, then janganlah buat a whole fucking episode bergolek lah strawberry, a whole episode kau pergi letak watak yang tak wujud. Itu yang aku tak faham tu. You know your constraints. You know your constraints. Dia nak tambah Kathleen. Ini is starting to be macam the bullshit that is the wheel of time, man. Benda dalam buku, benda dalam buku tak ada. Kau adapt sini yang orang tu mati, saya beri penghormatan. Betul. Aku sokong Hansi punya statement tadi. Kau remove Kathleen punya storyline tu, kau biar Tok Janggut tu je yang run the show, pun kita dah happy lah. Kenapa Tok Janggut gila babi kan? Tak ada benda. Tak apa, kita terima dia gila babi sebab kita nak tengok Joel dengan Ellie, Henry dengan Sam punya story kan, and dia ada obvious threat. Okay lah, we are happy enough, Lepas tu kita cerita who are those people. Hunters. Before this they were oppressed by Fedra, then the Fireflies came, then those people killed the Fireflies people. They're like and Santa Claus leader mereka orang gila kan? Orang gila, dia dah gila sebab adik dia ke apa kena bunuh ke apa ke masa dia past 15-20 years. It would have been a much better solid story. Ya, macam tu lah. Alright, so kita ada beberapa komen menarik. Kita mulakan dengan Muhammad Hazim yang bertanya, scene paling mengerikan pada beberapa panelis dalam siri ini. Pada aku, it was the clicker battle antara Tess, Ellie dan Joel. Dekat museum tu
The museum battle ya. Pada aku that is still better than this bloater battle. Seterusnya Munif, pendapat kau? Dia actually sebelum tu sikit lah aku nak ni. Macam Syah cakap tadi betul tau. The charm of The Last of Us ni, dia bukan ada you fucking Lord of the Rings stylenya battle ramai-ramai 50 orang macam tu tau. It's very personal macam Syah cakap. The action, itu actually benda tu yang buat dia lagi anxiety, lagi scary. You and this like fucking asshole 2 orang tiba-tiba dalam the school gym ada sama unstoppable monster. And apa juga dengan peluru pun tak ada kan. That is the charm of the game. Sebab tu stealth is a big part of the game because that adds to the anxiety and suspense. Bukan je 50 orang pergi macam American Civil War dulu kan. So in relation to that, untuk menjawab soalan ni pula, aku punya favourite part is in the very first episode masa dia tengok makcik jiran Joel tu duk jadi Wang. Itu betul-betul sebab kau dapat bila macam tu you actually put yourself in that situation tau. Kau akan cakap kalau aku tak masuk rumah jiran ni in the first place tau. Kalau aku nampak nenek macam nenek ni kau bayang dia macam kamera tu blur kan. Tapi nampak nenek kalau kau aku macam babi betul lah. Macam dalam rumah kecil lah tu. So that was done really well. Aduh, bertemu bulu dada. Itu paling ngeri, betul. Aku suka that scene yang mak nenek tu, yang the very first part of the season kan, because dia bagi hint tau, you know it's coming. You are only watching this show because you know it's coming. So bila dia tunjuk kursi roda tu tak ada orang, when the grandma has never moved, so like, how they going to do this reveal? Actually dia lepas punya tu makcik tu dia tengah keluar sayur yang tengah jilat. Gila tu. Lepas tu dia tengok Ellie pula. Gila tu. Dr. Zoidberg. Actually dia punya scary scenes tak banyak tau. But the part kalau I would say the scary in the sense of dramatic build up or macam like when you realize the horror of what is coming is actually Ibu Ratna punya acting lah. Meremang. When she said it's like you kill them all, wipe out everybody, and like sampai the soldier tu pun macam tak boleh nak cakap apa kan. Dia like, so ibu nak pergi mana sekarang ni? I'm going back home to be with my family because she knows hell is coming. Syaz. Dia masa part Ibu Ratna tu aku meremang sebila yang they realise ada couple of guys unaccounted for tau dekat kilang gandum. Ada berapa ekor tak jumpa. Aku macam all the workers tu berapa orang hilang. That single statement is more scary than any of the jump scare tau, because as a mature watcher kau terus macam you know what's coming tau. Alamak. So that's where it starts lah. That is ground zero lah. It's very good. And yang tu dia show not tell kau tengok reaksi show. Dia letak kopi tu, lepas tu dia duduk diam jap. Tangan tu. That was very good acting. Very subtle but very impactful. That was when the showrunner still understood the game. Dia sekarang ni 50 orang lawan 50 zombie American Civil War. Actually aku dah boleh pinpoint the most scary moment for me. It's when dia tengah operate bedah on the mayat and then dia nampak benda tu start to come out. Betul. Totally dia expect like shit. Benda tu hidup lagi bro. Dia dah angkat dengan forceps benda tu hidup lagi. Dah lah keluar dari mulut weh. That is the horror scene. Yang terkejut ni kita tak takut dah sebab kita dah pernah main game tu dulu. Ni benda keluar dari mulut ni. Like horror.
paling geli. Rasa That's the macam one. Yes. kuih tiaw dengan extra tauge lepas tu. Alright, seterusnya Ahmad Nasar bertanya, semua infected tu memang tak boleh mati ke selain daripada kena bunuh? Macam mati sebab fungus tu sendiri ke? Kita nampak in the previous city when they were in Boston that eventually ada yang mati because diorang tak dapat sustenance, tak dapat continue makan manusia. So eventually diorang akan mati sendiri lah. Tapi yang Kansas punya city ni aku tak tahu pasal dah berapa tahun underground diorang still lagi kuat. So I wonder why. Tak, that one simple sebab dia makan tai. Macam bunyi lucu lah kan, tapi sebab fungus tu tak memilih. So all the waste yang go inside the sewers, dia makan lah. I mean, sound geli for us sebab kita tak makan benda tu, but fungus banyak zat bro, banyak zat. Nutrient. Gitu. Kan kita taruh baja tu kau ingat dari mana? Ya, tai original baja itulah dia. Ya, betul. Tai lembu ke, tai kuda ke, betul lah. Makan tai Kathleen banyak. Betul sel. Alright, seterusnya Ahmad Nasar bertanya soalan teknikal ya. Bloater tu memang evolve daripada stalker tu semua kan, clicker kan. Adakah bloater-bloater yang ada tu manusia yang dah infected paling lama sejak episod 1, which is 20 tahun lepas? Kalau boleh jawab soalan teknikal ni. Dia berbeza daripada macam other zombie genres yang ada types. Aku ambil contoh Left 4 Dead lah. Macam Left 4 Dead, kau ada boomer, kau ada tanker, kau ada charger, speeder, jockey, hunter, witch, semua tu kan. Tapi mereka memang is infected yang dia evolve untuk jadi dia subgroup. So, dia memang separate. Setiap between individu tu evolution dia lain sikit tau. These guys kan. Okay, yang untuk the Last of Us ni pula, dia sebab dia fungus at its base. And macam kau cakap lah, dia kenapa dia jadi different type. So, is pasal dia punya severity of fungal punya infection. So macam kau cakap, kalau dia lagi lama infected tu hidup, lagi rampant dia punya infection, so lagi itulah dia akan jadi makin nampak macam monster lah. So sebab tu yang masa earlier infected, dia still nampak macam orang, dia just dalam mulut dia ada tauge kan. Tapi so, on the outside dia ada A, B, C, D, E. Yang A ni apa daripada 2000 yang lama punya lah. So yang di original yang runner. So dia yang interesting pasal dia yang earlier infected ni are the ones yang paling laju sebab dia punya human physiology dia still intact tau. Dia boleh lari at full speed macam as a proper human lah. Lepas tu then later kau ada stalker, kau dah nampak dia macam partially dah nampak visible tau. Dia punya lumut-lumut, dia punya fungus kat muka apa semua tu. And then bila dia jadi clicker, tu dah memang lagi teruk infection dia. So kenapa dia orang lagi susah nak dibunuh? Sebab badan dia dah more fungus daripada daging tau. Dia je fungus tu dah jadi armor. So dia trade off dia punya speed, dia jadi lagi slow, tapi at the same time dia jadi lagi harder to kill lah. And of course last kali kau ada Rambler dengan Bloater, mereka ni yang memang dah hidup probably infected since day one tapi tak mati-mati lagi. Tu dia jadi lagi rampant dia punya infection tu. Dia dah memang jadi lebih monster pada orang lah. And dia lah yang paling slow, tapi at the same time dia pun yang paling hardest to kill. So yes, the type of zombies dalam game and dalam TV series is pasal dia punya level of infection, bukan pasal macam dia completely different subspecies macam Left 4 Dead punya zombies tu. Which bagi aku dia interesting lah, dia buat macam ni, dia punya levels kan. Dia evolusi masa lah kan, evolusi masa of through time. Through time. So makna depa kalau depa macam ni tak kena bunuh dengan orang, dapat cukup sustenance ke apa, and dia hidup macam for 20 years kan. So dia akan jadi itulah, dia akan jadi inilah yang Shambler dengan Bloater ni lah. Dia akan jadi itu dia punya peak lah. Although ada another one for the second game lah, which kau akan tengok nanti lah. The Red King tu is the 6th one lah, lepas Shambler dengan Bloater ni. Tapi yang Red King tu interesting dia pasal dia
dia bukan macam kata the next step in evolution tau. Dia in corruption lah. Sebab the most you can get corrupted is sampai tak tahap Chamber dengan Bloater ni lah. Tapi the Red King tu unik pasal dia actually macam banyak infected. Tak silap aku dia macam huddled together for a long time within proximity. Dia punya fungus tu macam terfuse dengan each other tau. So dia jadi macam a legion tau, a singular swarm, a conjoined swarm lah kalau aku boleh describe macam tu. That is the Red King. Gila. Sabar. So memang geli lah. Tak sabar nak tengok season 2 nanti. So semoga soalan Aman Aswar dengan Muhammad Azim tu terjawab Alright, so aku rasa komen-komen ni aku akan bacakan dalam segmen terakhir kita. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang terakhir. Alright, so plot menarik kita yang terakhir adalah tentang kesudahan Saga, Henry dan Sam. Gila sebab sedih sial. Aku tengok overlay ni pun aku dah rasa sedih dah. So Aduh. dalam segmen ni aku ada hanya satu soalan untuk kedua-dua panelis. Apakah pendapat anda tentang ending yang sedih bagi Saga, Henry and Sam? Dan bagaimanakah ia berlainan daripada versi video game ke tak berlainan langsung? So kita mulakan dengan Munif, silakan. Dia terpaksa bunuh adik dia sendiri sial. Lepas tu dia macam what did I do? Boom. Oh babi. Sial stay. So yang ni is I would say 95% memang lifted exactly from the video game punya scene lah. Right down to macam dia punya little movements and dia punya pacing memang Jill Edge sama lah, lifted out from the video game lah. And bukan nak kata lah macam yang aku cakap masa reaksi satu ayat ni, this is the duality lah. Kalau tadi banyak aku komplain pasal Bloater muncul pada bukan tempatnya dengan watak-watak yang tak wujud, lepas tu dia perut kembangkan supaya jadi bodoh. Tapi this part pula, this finale pula is one of the best scenes dalam show ni, tapi one of the best scenes and most well acted scenes in TV period. And why did that happen? Tak kau ambil seketul daripada video game. Apa yang susah? Sebab okay, dia tengok the genius of the video game ni dia macam ni tau. Kau bayangkan scene ni kalau jadi in any other show, dia mesti macam, alamak, adik aku infected kan. Kita kena jangan buat adik aku macam tu. Tenang, tense music, pandang ni, tunjuk zoom in peluh macam mana, don't do it. Dia akan, kau tahu, kalau other series yang buat scene ni, dia akan nampak very acted, very overly dramatized, very ni semua. Tapi the genius of the game, which was then directly taken by the TV series ni, is kau tak rasa scene ni macam jadi dengan sangat cepat. Dia macam dia tiba Joel punya insting memang nak tabuh Sam tu, tapi of course Henry punya insting dia tembak kaki Joel, nasib baik tak kena tau. Lepas tu memang kalut dia tu macam yo kau tengok lah tu dah infected kan. Lepas tu macam yang Ellie pula Jo help me macam panic. And Henry tu pula at his heart he's a good person, and dia pun dah start care untuk Ellie duk menjerit, she's in fucking danger. So tiba macam by reflex headshot. Tu adik aku lah motherfucker. Lepas tu baru macam, lepas tu tiba what did I do? Tak sempat orang nak reconcile dengan dia. Dia immediately registered what the fuck I just did. Bye. Macam Henry duk ayat Joel tu tak sempat habis tau. Kau dengar lah ayat Henry ni. So that whole sequence, which is memang beat for beat macam the game, best gila. So, kau rasa kau tengah tengok benda tu actually jadi tau.
Kau tengah teropong dari tingkap and kau tengok this whole fucked up sequence jadi. Bukan macam orang duk pelakon, orang duk choreograph, orang duk apa. It doesn't seem like that tau. It seems like so fucking natural. It is so fucking good. One of the best acted scenes in TV ever. Macam mana boleh terjadi? Ambil sebiji dari game. Kenapa ego sangat? What's the problem? All the best parts of your shows datang beat for beat scenes daripada the game. So I don't understand kenapa kau nak ruin something that's already so good. Kau adapt the video game because the video game is good. And then bila kau adapt, kau tak follow the video game, which you yourself know is good. But why? Tak faham. Logik. Susah sangat ke? Susah sangat ke? Kau tak tengok tiap kali dipuji, scene mana dipuji daripada gamers, daripada casuals akan puji orang, sini wah gila lah, sini gila lah. Semua scene tu is yang memang daripada video game. So it's a no-brainer. Tapi sama benda ni jadi sangat-sangat susah untuk orang-orang ni nak faham yang adapt the video game. So betul lah, enough of aku punya rants. But yeah, going back to the scene, yeah, it's just, what more can I say? Very well acted. Cuma kalau aku nak highlight perbezaan dengan the video game is that si Henry tu, aku actually suka jugalah part ni, but it's not like a deal breaker ke apa ke. Tapi in the game, in a moment of vulnerability, in a moment of weakness, untuk sejenak tu, Henry mengamuk dengan Joel. Dia blame Joel. Sebab kau lah jadi semua benda ni, sebab kau lah. Macam dia marahkan Joel before dia realise macam, nah, it's on me. Faham? So aku rasa the fact yang dia lash out and marah kat Joel sekejap tu was, bagi aku make him very real lah. So yeah, he's a wholesome guy, he's a nice guy apa semua, but you know, when humans are desperate at the bottom of the barrel, in the end none of us are saints. So in the end we will blame others. So in the end kita akan lash out. But sebab dia orang baik, at the end of the day he realised it's all on me. Itulah, and he took himself out. So that was the difference dengan the video game, but it did not take away lah from the scene yang jadi dalam TV series ni, just as impactful. And aku suka ke the because they made that Sam was deaf kan. So that was actually a mechanism to add to one final suspense untuk lagi-lagi untuk orang yang tak main the game. Saya tengok luar tingkap kan. So if he was infected, orang kata memang bodoh, takkan tak pasal ada human, ada sustenance sebelah kau, benda semua kan. Tapi saat dia buat karakter dia deaf, so it makes sense ada that suspense. It's not a cheap suspense. Macam tengok tingkap, bila Ellie pergi pegang dia, baru dia baru aku notice ada sustenance sini kan, baru dia serang. So see, when that's a good change, and because that is a creative decision, aku puji. It turns out well. That really worked. That enhanced the scene. So yeah, aku rasa semua orang pun actually probably agree dengan aku lah yang this is the best scene of the episode. No controversies there. Tetapi before aku end aku punya ulasan ni, aku nak highlight juga when it comes to the acting, ada satu benda yang merisaukan aku. Actually pasal aku rasa si Druckmann ni ada agenda tau sebenarnya. Kenapa dia, why he's on board untuk buat The Last of Us TV series ni pasal apa? We know that The Last of Us, the second game, was panned by a lot of fans. Loyal fans pun mengamuk, tak suka, maki dia, tak setuju with the direction lah, benda semua. And jangan risau, benda aku nak cakap ni bukan spoiler lah. It's not spoiler. Tapi one of the things people complain about whatever happened dalam the second game tu is because some characters were acting out of character. Sebab Joel in the game, dia macam ni lah reputation, ditakuti, the scariest smuggler, the greatest smuggler, the mysterious man. Actually macam orang pun tak tahu nama betul dia apa, benda semua kan. And dengan macam orang yang dia jumpa, dia akan bagi nama palsu.
selalunya apa semua. Tapi dalam second game, kita dia uncharacteristically, saya lah nama betul, saya duduk sini, saya ni, which led to events yang orang tak puas hati lah in the second game. So aku notice one thing, in this episode, when Henry tanya who they are, it's just as if stupidly just bagi tahu nama betul Joel. So aku nampak apa, Druckmann ni, aku cakap dia ada agenda. Kau tak puas hati je, cakap plot hole lah, cakap uncharacteristic, cakap benda yang aku buat tu silap kan. So dalam TV series ni, it's his redemption now. So dia akan actually bend the characters to fit the decision making yang orang tak puas hati dia buat in the second game. So this is actually course correction now. So instead of Joel tu jadi the indomitable smuggler yang tak pernah buat silap, tapi macam second game macam completely out of character, dalam series ni dia tunjuk scene yang this guy he always say no, but then I do it anyways, but in the end he accept. Kenapa ada deadline? Dia nak justify yang through Ellie yang lembutkan dia punya fasad, lembutkan personality dia. So sebenarnya pasal Ellie lah, he let his guard down. So when the second season datang, korang dah tak boleh complain kata he's out of character and tak masuk akal. I am correct. Aku tahu ni Druckmann punya niat. Aku notice masa Joel dia bagi tahu nama betul macam tu. So itulah, 4 more episodes left lah. Maybe nak cari panelist lain next season. Aku tak tahu lah season 2 macam mana nanti. Aku tak tahu. Kita tengok dekat Twitter. 2 tahun dia sekarang. Lambat lagi. Orang tak suka pergi main game lah. Itulah. Alright, soalan bonus untuk Syaz Ahmad Naswar bertanya, adakah Henry pun infected sebenarnya sebab tu dia bunuh diri? Tak. Okay. Soalan ni is a very straightforward question. Okay, dalam the game, dia explore the relationship antara dua orang ni a lot longer lah. So they are the last two for each other. Memang dia tak ada orang lain dah. Macam kalau kita compare dengan Joel dah 50 lebih. Dia mati seorang pun dia tak sibuk. Test mati pun dia tak boleh buat apa kan. So dia macam, dah mati nak macam mana, someone I've run longest has passed away, I have no choice, I have to move on. Tapi Henry dengan Sam ni, they are much younger by comparison. So I suspect that they grow up during the time post clicker ni. So sebab dalam the game, Henry ajar tau. Dia beritahu Sam, it's like, benda tu, what are you carrying? Oh, this is an action figure toy lah. Aku suka lah. They said no. If it's not something essential, kita tak boleh bawa. Sebab benda tu akan memberatkan kita. So nampak tak? Dia terus jadi survivalist mindset. And that was the point where kita boleh nampak lah that dia betul-betul care to the point dia akan ajar how to survive and all that. So dalam cerita ni, because dia buat Sam jadi orang yang dia jadi budak. So dia punya loving care tu dia kena jadi even lagi mendalam lah. So he devote himself to Sam punya care so hard. Bila Sam kena infected, dia blame diri sendiri. Kalau kita compare dengan the video game, dia mula-mula blame Joel. Tapi after a while dia macam, tapi aku yang bawa kita keluar. Kalau kita stay kat bandar masa tu mungkin tak kena. So and it's like, anyway I shot my brother. So that's why dia tembak sendiri lah. He was overcome dengan grief. And kalau kita faham, kalau orang yang sedih ni, kadang-kadang kita tak tahu lah what they can do. Sebab dia, kepala kau dah tak stable ni. Dengan polis pun kau boleh bertumbuk kot kalau dah dekat ni kan, ada accident and whatnot. So that one, dia tak infected, cuma Sam yang infected. And it was just that he was the last of family lah. Sebab ada dalam satu scene, aku ingat lagi, dia gaduh dengan Joel tau. Joel dah nak tembak si Henry ni tau.
because of a disagreement on how they went about one scene tu, dia cakap je, if kalau kau dengan Ellie dalam situasi aku, kau akan cari kita tak? Tak ada kan? Because that's your priority. Kita akan jaga yang kita jaga ni dulu. So that's when he failed, and dah lah dia punya own direct blood brother, and then being, sebab dia orang pun believe in heroes and superhero and all this, so it hit him a lot lah. Itu dan dia terus like, what's the point of living anymore? The only person that I care for dah tak ada. Pada aku lah, scene yang paling menyayat hati is earlier in the episode tau. Bila Sam cakap, aku lapar. Lepas tu abang dia cakap, nanti kita kena tunggu doktor tu datang balik, tapi aku lapar. Kau nampak yang Sam ni budak tau. Lepas tu you jump a few hours later, Henry gerakkan dia, makanlah, doktor tu dah kena tangkap kot. Kau rasa dia kena bunuh tak? Ui, sedih siap bila budak tanya. Budak tu cukup waras untuk tanya, kau rasa dia kena bunuh tak? Lepas tu innocence lost. Yeah, the first thing he did was dia minta peluk abang dia. Oh fuck, sedih siap. Betul. As an abang myself kan, memang terasa tu. Terasa gila. Dia minta peluk, lepas tu dia peluk lama-lama. Dia peluk lama-lama, aku macam kibah. Lepas tu nak bina balik bagi adik dia Bani, dia paint macam superhero. Tutup mata kau. Fuck weh, fuck. So itulah memang there's some good writing in the episode. Tapi bila kau lompat ke Kathleen dengan Perry, kau macam bodoh tak, tu yang aku dia macam ada dua penulis kat sini tau. Penulis yang nak menjayakan series dengan penulis yang nak menjayakan agenda dia. Itu je dia kelar kabut tu. Betul lah. Itu yang rugi tu. Alright, so kita ada 3 komen menarik. Pertama daripada Muhammad Hazim. Okay, kita baca yang mana dulu ya. Okay, Muhammad Hazim berkata, soalan, scene manakah lagi sedih antara live action dengan game tentang kematian Henry dan Sam? Aku rasa dia dah jawab lebih kurang sama je, the scene beat by beat antara video game dengan live action. Ya. Seterusnya Rogon bertanya, since season 1 The Last of Us ni dah mula lari sikit daripada game in a good way pasal ada makan strawberry, panelist rasa story untuk season 2 possibly akan bertukar tak? Ke Druckmann akan meneruskan agenda LGBTQ makan strawberry dia? Silakan. Macam aku cakap tadi lah, Druckmann ni dia ada agenda. Sebab mula semua orang gila babi puji dia punya first game, lepas tu orang gila babi maki dia punya second game. So kau dah nampak the signs yang kenapa dia buat this TV series and the certain things yang they change pada characterization lah apa semua di dalam season 1 ni. Aku rasa is untuk justify not only the season 2 but game number 2. So in that sense, aku rasa dia mengubah season 1 ni demi membuat season 2 yang sebiji, yang orang tak suka tu. Sebab ego. Dah orang kutuk dia punya second game, so dia buat TV series season 1, dia edit benda untuk make the second series aka the second game make sense. So aku punya teori is memang the second season tu akan memang ikut mostly akan ikut especially the important points and sama with the game. Cuma the season 1 becomes a vehicle untuk address orang punya complain pasal what happened in the second game. Dia nak menang jugalah last sekali. Tapi itulah kalau kita tengok dia orang punya perangai ni, tak silap aku ada satu Games Award punya scene. Games Award dia mati-matian juga nak letakkan dia sebagai the best game ever. Aku tak ingat what was the drama masa tu. It was a few years ago during the year of Last of Us game nombor 2 lah. So it was terus aku memang polarizing kan masa tu. Not only was the game bad, kau nak promote kau ni hebat, lepas tu kau punya game pula menang game of the year ke apa ke. So macam like
How did it, why? Sebab kontroversi. Kau mengambil langkah berani. I can say one thing lah. Kalau season 2 is based on game number 2, aku dengan Munir tak ada lah on panel. Serius. Aku rasa Kita kita takkan tunggu berdarah. sampai ending season 1 ni dan kita tengok macam mana. Kita tengok macam mana sama kita sambung season 2 ke tak. Tengok macam mana dia set up kan. Itulah. Alright, seterusnya Wan Faris bertanya, antara game The Last of Us dengan Resident Evil 2 remake, korang prefer mana yang lagi horror? Sebab dulu saya main RE2 lagi seram. The Last of Us more to action. Siapa nak jawab soalan ni? Yang dah main. Aku okey ya. Kalau macam mana? Aku sebenarnya macam mana? Aku rasa maybe saat aku masa muda main Resident Evil 2 tu, when I was a lot younger. So aku punya impression is Resident Evil dulu macam lagi scary. But I could be wrong lah, tak tahu sebab dulu game ni dah lama. Last of Us ni pun 2013, masa zaman-zaman PS3 tu. So tapi itu kalau memory serves me well, and aku rasa memang akan ada bias sikit saat aku main Resident Evil masa aku budak lagi. Aku rasa macam Resident Evil tu macam lagi takut pun. Sebab lagi takut lah sebab pintu je ada benda. Macam aku ingat macam benda dia ada certain things yang lasting impression lah. Macam masuk balai polis kan. Balai polis tu tak ada orang, jalan seorang-seorang, tiba macam lalu kat tingkap tu ada benda merangkak lah. Babi lah apa benda game ni. Aku ni dah lah penakut, pantik. Tapi bila main Last of Us tu macam dah universiti pun semua kan. Dah graduate universiti pun. So macam okay. So tak tahu, maybe ada age bias tu. So aku rasa macam seram sikit Resident Evil lah. Ya, macam tu lah. Aku rasa dia sebenarnya is a different kind of horror tension tau. Macam kita ada slasher horror, kita ada jump scare horror, kita ada, honestly kalau nak kira movie yang paling horror aku tengok is Black Rain, Dark Rain. Ada cerita Jepun tu. Tu dia. Dia macam dia cerita je basically simple. A girl mati lemas. And everywhere the protagonist nampak air menitik. Sampai kau jadi takut kau nampak air menitik, faham tak? That is the level of, to me, what is horror lah. So dalam kes dua ni, Resident Evil is more kepada jump scare and less kepada classic horror. Last of Us ni dia sebenarnya tak adalah horror sangat. Tapi dia macam cat and mouse punya tension. Dia anxiety. Kau macam like, kat mana dia ni? Tadi aku dah duk whistle, dah try to locate benda tu. Ada. Kita duk gerak, kita try to locate lagi, hilang. Sudah. Gimana? Bangunan tu besar. So mungkin kau kat sebelah sini, kau tengah explore. Kau buat kau punya ability tu, tiba-tiba instead of dia punya clicker around here, lu dah gerak kat sini, memang kau tak dengar lah. So kau dah pergi. So it's a different kind of tension. And kita jangan lupa The Last of Us pun ada human versus human combat. So dia punya horror punya element tu drop sikit lah. Dia saturate sikit lah. Tapi aku rasa horror yang paling teruk was apa nama game yang ada ni yang ada jerebu, Silent Hill. Kau tak nampak weh. Babi sial Silent Hill. Kau jalan tiba-tiba kau nampak kaki. Lari lah. Tak, lepas tu Silent Hill dah lah bayang kau lawan benda macam benda yang kau tak boleh imagine, eldritch horror apa benda semua kan. Yang tu dia bagi kau apa, kayu golf lah apalah. Takut gila. Nak buat apa tu kayu golf. Aku suka komen bawah ni. Kau ada lampu sulur dengan kamera je. Memang gila tu. Aku tak faham. Ni. Betul. Kalau macam tu, aku selit sekali Fatal Frame. Kau ada kamera tu. Sama. Okay. Sebab kita tengah seronok cerita ni kan. First time aku main Fatal Frame, masa tu PS2. Masa tu zaman kita mendapat
DVD dengan murah. Korang research lah sendiri apa maksud tu kan. But basically kita main game tu, member punya perangai, Syaz, kita kena main atmosphere. Kalau kau tak atmosphere, benda dia off lampu. Bangsat betul. Dia off lampu. Bodoh. Lepas tu aku yang main, dia duduk belakang. Kimal aku hari like. So opening punya map hitam putih kau tu. The first scene was hitam putih. Aku duk cakap, aku duk gerak sikit. Kita semua game penakut tapi sonok juga nak main game horror ni kan. Lepas tu aku cakap, benda yang bergerak tu. Member cakap, benda yang bergerak bro. Tak nampak pun lah. Celaka lah korang. Celaka lah. Aku dah ada benda bergerak tu. Tengok dah tak ada. So the whole scene, early part was black and white. Aku cakap kan mati lah. Kalau the whole game black and white, aku tak boleh main tu. Tapi after that flashback scene, you have to colour. Then kita go back to the same place. Like many years later. Oh, benda macam store je kat bawah tu. Tak adalah benda bergerak. Aduh, kena konjok betul lah bila main dalam gelap. Black and white imagination. Betul. Terbaik. Alright guys, so dengan itu berakhirlah 3 plot menarik untuk episod minggu ini. Sekarang kita akan bincangkan harapan kami untuk episod minggu depan. Alright, so sebelum kita bincangkan episod minggu depan, jom kita tonton dulu trailer pendek 35 saat untuk The Last of Us episod 6. Strawberry tak? I tried with Sam. I wanted to save him. Well, I reckon it's a lot more complicated than that. I'm looking for my brother. Tommy, those things that you judge me for, how did those things to keep us alive? We did those things. They weren't things. We murdered people. Be careful who you put your faith in. The only people who can betray us are the ones we trust. So kita nampak kita dah masuk ke musim winter dan akhirnya dia dah jumpa Tommy dalam episod 6. So apakah harapan anda untuk The Last of Us minggu depan? Kita mulakan dengan Munif, silakan. Harapan aku simple lah, that they control the pace better. And macam mana The Last of Us, one of them punya attractions juga is narrative dia is very slow burn. Dia kalau kau macam barbecue, dia marinate, dia let it simmer tu, daging yang kau makan lah sekali tu, memang terbaik, sedap. It cannot be rushed. So, okay, we have 4 more episodes. Basically, kau nak cover dah episod 5 kan, so tinggal 4 lagi lah. So, you have 4 more episodes. And okay, episode 6 dah jumpa Tommy, which memang pun selepas this whole Sam and Henry thing, okay, nampak macam tak ada anything at a glance lah, tak ada tambah benda-benda palatau lagi, guna terus jumpa Tommy, which should be the case pun. Jumpa Tommy and then nampak setting dia winter, which means kita probably akan diintroduce kepada David and James juga. So you're gonna have your cannibal gang and kau akan ada your series of events yang akan point our heroes to Salt Lake City, where the finale akan berlaku in spring, musim bunga. So aku rasa still boleh buat within these 4 episodes tapi you're on a tight schedule now. Aku tak rasa the narrative boleh support any more benda-benda Kathleen bullshit, benda-benda strawberry bullshit Aku rasa dah tak boleh dah. So from here on, they really need to stick to the games. Tu harapan aku. Sebab kalau ada ke benda yang tak ada dalam game, watak yang tak ada dalam game, and itulah tambah yang sekadar tak menjadikan apa-apa towards the plot, then aku akan sangat-sangat risau with how the finale will turn out. It has to be clean cut ikut the game sekarang. Tu harapan aku. Alright, seterusnya Syah, silakan. Aku harap the trailer that we saw is not
one episode tapi sebenarnya 2. That is important. Maybe lah. Sebab dia punya, there is a lot of story there before dia sampai the finale. The finale tu kau buat dalam 1 episode pun boleh. Or maybe they will do 1.5 lah. That means with 4 episodes, the first 2 episode dekat kawasan snow ni, sebab this is one of the points yang kita akan nampak development of Ellie as a person. And then so by end of episode 2 dia dah habis. So episode ketiga yang coming ni dia sampai to Salt Lake City, and then that is the 1.5, that is the finale lah. Okay, so harapan kita orang itulah. Aku tak tahu pasal aku tak main game. Tapi ada Rogon cakap, oh kalau betul-betul ikut game memang emo lah next episode. Well, I look forward to next Monday. Aku tak nak tahu apa-apa spoiler, but yeah. Pacing sekarang itu penting. Betul. Alright guys, so dengan itu berakhirlah sesi perbincangan kita malam ini. Terima kasih kepada para panelis kita, Gamer Tegar, Munif Malik dan juga Syaz. Kita ada busy week minggu ni. Kalau korang perasan, semalam kita dah keluarkan review tentang filem Missing yang akan keluar pada 23 bulan Februari. Kemudian semalam kita dah bincangkan 6 Super Bowl trailers. Preview screening patutnya keluar pukul 1 tadi, tapi pasal embargo aku hanya boleh bincangkan tentang Quantumania pukul 1 pagi. So aku nak kena edit lepas ni. Kemudian tadi kita baru habis bedah Last of Us episod 5. Esok Hadi, Munif dan aku akan pergi tonton premiere Didi and Friends. Hopefully bersama Amelia Henderson. Yeah. Kemudian hari Khamis nanti budak-budak BuzzPop akan pergi tonton Quantumania, and then hopefully aku dapat rekodkan dia orang punya reaction. Maybe akan keluar hari Sabtu. So yes, kita ada 6 minggu. So yes, terima kasih kerana setia menonton. Jumpa lagi. Majulah fandom, itu negara. Bye guys. Thank you guys.